خب سلام، محمد مهدی هم. یه ویدیو خیلی کوتاه داریم، همین 12 دقیقه پیش گوگل سرچ سنترال در واقع یه ویدیو آپلود کرد و در رابطه با آپدیت هایی که جدیدن داده صحبت کرده و خب همونطور که میبینید تازه 220 نفر دیدن. یعنی اگر شما الان این ویدیو رو نگاه کنید رسما اولین نفری میشید که خبر داره توی این زمینه. منم گفتم سریع ویدیو بگیرم، میخوایم ویدیو جامعه رو ببینیم. من استاپ میکنم، ترجمه میکنم براتون. خیلی جامعه آدم خفنی واقعا. Hello and welcome back to the Google Search News. It's good to be back with you all. I hope life is treating you reasonably well wherever you are. Today, we're یکم سلام علیک کرد، گفت امیدوارم حالتون خوب باشه و زندگی باهاتون here to بسازه. talk about updates from Google Search. So let's get moving. This time, we have news about structured data, ranking updates, other search updates, and more. خب پس همونطور که الان دیدید گفتش که چند تا آپدیت داریم در رابطه با استراکچر دیتا ها، رنکینگ چنج ها، Search updates, سرچ and more. آپدیت ها و چند تا مورد First up, دیگه. we have some news about structured data, or should we say old? Because the news is we've stopped using some structured data to display a set of rich خب مثل این که یه سری از استراکچر دیتا ها رو دیگه استفاده نمی‌کنن، الان میخواد توضیح بده. results. Stepping back, structured data is a kind of machine-readable code that you can add to your web pages, which search engines can use to better understand the content. داره توضیح میده که استراکچر دیتا چیه. یه سری داده هایی که به وبسایت اضافه میشه تا در واقع موتورهای جستجو بهتر بفهمن که صفحه در رابطه با چیه. الان هم یه سری تغییرات داده شده توش که الان میخواد توضیح بده. We use it to enhance how we show search results. We call that rich results. To provide a cleaner and more consistent search experience, we've changed how some structured data types are shown. In particular, how-to structured data is no longer being used, and FAQ structured data is only shown for well-known authoritative government and health sites. چه آپدیت جالبیه، خیلی عجیب بودین. میگه که کلا استراکچر دیتا های مربوط به how to ریچ ریزالت های مربوط به how to دیگه اصلا استفاده نمیشه و مواردی که و FAQ ها ریچ ریزالت هایی که FAQ هستن مثل همین موردی که اینجا دارید میبینید فقط برای سایت های خیلی بزرگ و قدرتمند و دولتی و سلامتی استفاده میشه. دیگه توی صفحات دیگه سایت های دیگه کاملا استفاده نمیشه و حذف شده مثل اینکه. Well-known authoritative government and health sites. We added an annotation in Search Console of reports to alert folks about this change. It's not necessary to remove the structured data if you currently have it on your pages. It just won't have any effect. و گفتش که اگر اون استراکچر دیتا ها رو داخل سایتتون داشته باشید صدمه‌ای نمیزنه، اما دیگه تأثیری نداره. یعنی اینا دیگه چیزی نشون نمیدن در رابطه با اون. گفت اگر هم می‌خواید بیشتر بدونید برید داکیومنت خودمون رو بخونید. When I talk about technical SEO updates like this, my recommendation is to prepare for structured data changes in general. Use a CMS hosting platform or a plugin that makes it easy for you to add and remove structured data. کلا داریم میگه که پیشنهاد میکنم که از CMS ها و پلاگین ها استفاده کنید برای اینکه تغییراتی بدید داخل استراکچر دیتا که خب همه اینو میدونن. New types will be introduced. Some types may go away over time, so being able to easily change the structured data will save you time. And now بعضی از این استراکچر دیتا ها ممکنه حذف بشن، بعضی ممکنه جدید بیان و خب برای اینکه بتونید راحت کار کنید با اینا خوبه که استفاده کنید از اونها. over to some search ranking updates. We recently rolled out both a core ranking update as well as an update to our helpful content system. خب میگه ما تازه کور آپدیت رو دادیم و همینطور هلپفول آپدیت رو Several times a year, we make significant broad changes to our search algorithms. میگه تغییرات زیادی داریم میدیم چندین بار داخل سال که در واقع اینا رو بهتر and systems which we refer to as core updates. We have a page in our documentation about them for more information and things to consider. The other update was to the helpful content system. This system aims to help people find original, helpful content created for people in the search results. We also added information for websites hosting unrelated third-party content. خب اینجا داره توضیح میده در رابطه با آپدیت هلپفول کانتنت. خودش داره میگه که توضیحات بیشتری برید داخل داکیومنت بخونید، اما یه سری موارد هم خودش داره اشاره میکنه که الان چیز خاصی من بعید میدونم گفته باشه. The helpful content system uses site-wide signals, so if there are parts which are largely independent of the main site's purpose,
or produced without close involvement, it may make sense to block such content from indexing. We realize ranking updates can be challenging, so we've compiled a lot of information about our thinking behind ranking systems in our search developers documentation. If you're seeing changes and you're unsure what to do next, I'd recommend dropping by our Search Central Help community. خب داره میگه که اگر نمیدونید چیکار کنید در رابطه با آپدیت هایی که هستش، خب برید داخل کامیونیتی خود گوگل سرچ سنترال هلپ. یه کامیونیتی داره که میتونید برید سوال بپرسید و داره میگه که اونجا متخصصانمون میتونن بهتون جواب بدن. Experts there have seen a lot of sites over the years and can often give you ideas. If you want to stay in the loop with these kinds of updates, check out the Search Status Dashboard. It has an RSS feed that you can subscribe to. میگه اگه میخواید آپدیت بمونید به گوگل سرچ استاتوس داشبورد وصل بشید. این یه صفحه داخل خود developer.google که آپدیت های مختلف و هر چقدر جزئی، هر چقدر بزرگ کوچیک و با جزئیات میذاره داخلش. میتونید یه لیستی داره قشنگ نشون میده که مثلا سال 2022 توی مثلا فوریه 15 فوریه چه آپدیتی دارن. داره میگه اگه میخواید آپدیت بمونید به اونجا. I'll add links to the description. Stepping back from ranking changes, we've also made updates to other parts of the search results. In particular, site names are shown for all languages. Site names are automatically determined by our systems and your structured data markup. اوکی، میگه که سایت نیم ها از این به بعد روی همه لنگویج ها در واقع کار میکنن. اینو من خودم نمیدونستم، مثل اینکه سایت نیم ها فقط روی یه سری از لنگویج ها کار میکرد، اما الان داره خبر میده که داخل همه لنگویج ها در واقع کار میکنه و نشون داده میشه سایت نیم. سایت نیم همون متن یه خیلی جزئیه که بالای SEO تایتل داخل سرپ میاد. We added tips about what you can do if your preferred name isn't selected. Additionally, we improved our handling of multilingual searches. In particular, we worked on our language matching of queries from users to better show content in the most appropriate language based on their language settings, location, and our understanding of the query's language. خب داره میگه یه سری تغییرات دادیم در رابطه با زبان سرپ و چیزی که شما سلکت کردین داخل وبسایتتون، چیزی که سرچ می‌کنید و نتایجی که جستجو می‌کنید. میگه یه سری تغییرات دادیم که بهترین نتیجه رو بهتون نشون بدیم. And now, over to some amazing news from the world outside of Google. First up, we have Ibera Jonathan, who wrote a great summary around duplicate content and canonicalization. There are neat tips on how to understand the effects of canonicalization, common errors to avoid, and answers to questions. داره میگه که توی گوگل سرچ نیوز آقای ایبر جاناتان چیزایی نوشته در رابطه با دوپلیکیت کانتنت که میتونید بخونید. It's an awesome article. The link is in the description. It's definitely worth bookmarking. این لینکش هم گذاشته. چه جالب بود. گفتش قطعا ارزش داره که 2 بار بوکمارکش کنید. یعنی محتوا خیلی خوبیه که گفته حتما ارزش داره که حتی 2 بار بوکمارکش کنید. بوکمارک همون چیزی که بالای مرورگرتون سیو میشه. Up is one about using AI as a writing sidekick written by Tasman Lofthouse. The article has a practical look at how you can use AI as a tool, starting with brainstorming all the way to improving headlines in your existing content. خب میگه که این تازمین لافت هاوس هم در واقع یه بلاگی نوشته که بهتون میگه که چجوری از AI استفاده کنید برای اینکه داخل محتواتون پیشرفت یه سری چیزای اضافه بذارید، مثلا هدلاین بهتون ساجست بده، تایتل بهتون ساجست بده و موارد این چنینی. AI is not a magical solution that will put you out of work, but perhaps it'll save you some time and improve the quality of your content. میگه AI چیز خیلی جادویی نیست که بخواد در واقع خیلی کار خفنی انجام بده برای شما، اما میتونه یه مدتی تایم براتون سیو کنه. And now, some shorter updates. چیزای کوچیک‌تر. I recently came back from an SEO conference in the UK. It was fantastic to see and chat with so many folks there. Wave if you were there. It's always یه کنفرانس داشتیم توی در واقع یونایتد کینگدوم توی انگلستان که خب بچه‌ها جمع شده بودن سئو کارا. It's motivating to see friends of SEO in person. Outside of the UK, the team has also met you in places like Tokyo and Jakarta, in India, Germany, Seattle, and even Austin, Texas. We're hoping to see even more of you in Mexico City as well. میگه توی اون کنفرانس از همه جای دنیا سئو کارا اومده بودن
و میگه که امیدوارم ببینمتون توی سرچ سنترال لایو بعدی توی مکزیکو. Was at Brighton SEO in San Diego, California. Be sure to say hi if you see us. Shifting back to this channel, we've continued making videos for you. Some try to answer questions in office hours in hands of spreadsheets, that includes me. Google search now indexes CSV files. I know. چه جالب، میگه که از این به بعد گوگل CSV فایل هم ایندکس میکنه. این خیلی نکته جالبیه. CSV اگر اشتباه نکنم فرمت فایل اکسل، میگه از این بعد اونها هم ایندکس میکنه. یعنی مثلا قبلا مثلا PDF ایندکس میشد داخل صفحه، یعنی مثلا سرچ می‌زدی فایل تایپ می‌ذاشتی PDF فقط نتایج PDF، فقط فایل PDFی که ایندکس شده بود و نشون میداد. الان میگه آقا CSV ها هم دیگه ایندکس میشن. خیلی very very cool. Well, at least if you're a big spreadsheet fan like me. I already found a cool list of cheese types in a CSV file. Okay, fine. If you don't like CSV files, that's okay. Anyway, that's it for this episode. Thank you for tuning in to the Google Search News. I hope this video was useful, and please add feedback and comments here. We read them all. If you subscribe to this channel, we'll make sure این چنل رو دنبال کنید. خیلی چنل خوبیه بچه‌ها، حتما اینو دنبال کنید. این داغ‌ترین ویدیویی که میشد گرفت، تازه 12 دقیقه پیش گذاشتن. 20 نفرم بیشتر لایک نکردن. نفر سومی هم که کامنت گذاشته من بودم. خب برام جالب بود که چرا FAQ رو حذف کردن از همه وبسایت‌ها و فقط اختصاصش دادن به سایت‌های گاورمنتی و سلامتی و اینجور داستانا. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه و اگر دوباره چیزی آپدیتی بود من حتما اینجا براتون ویدیو میذارم، ترنسلیت میکنم تا همه در جریان باشیم. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.